Olwaleero nina ekintu kye njagala okwogerako kikwatagana ku buvunaanyizibwa bw'omuntu mu nsi eno. Ka vidiyo kano nkaweereza omukyala gwe bayita Shanti the life coach, alina channel ye bambi nnungi, mugende mu following. Olwaleero ekintu kye ngenda okwogerako, it's something I have with mainstream psychology oba the academy of psychology all over the world. Ekintu kyesinza otuleeta mu bantu, which is I think the trend of people's way of living today. Tuli mu nsi whereby people are no longer virtuous. What is virtue? Mu nyinyonyola olulimi olwangu. Virtue okubeera ng'omuntu akola ekintu lwa nsonga kimukakatako okubanga kikolebwa olw'obulungi bwe n'abamwetoolodde, oba akyagala oba takyagala. Ebiseera ebisinga virtue ne duty tebitera kwawukana nnyo. Duty ebiseera ebisinga kiva nti someone can hold you may be accountable, then virtue kitegeeza nti kikuli muli bakikuzimbamu munda kuva buto. For example, abasajja abamu bagula emmere awaka because kyabazimbamu kuvanga buto bakula balaba taata baabwe agigula. That is now virtue. Then duty, abasajja abamu bagula emmere awaka lwa nsonga sigamba nti yakula maka taata we agigula baki, ne lwa nsonga alaba buvunaanyizibwa bwe yeebuuza abantu bange bagenda kulya ki. Lwaki ndeese ensonga eno? Abantu abasinga ekibasumbwa mu bulamu bw'ensi eno, they lack virtues and they lack the concept of duty in their brains. Kyovola batukulembeza feelings zaffe, kyovola batwekwasa trauma, kyovola batwekwata past yaffe, kyovola buli kimuntu. We have everything to blame. We have every excuse for not doing what we are supposed to do, which is very wrong. Ebiseera ebisinga, those are excuses people use in order not to be held accountable for their actions. Naye, one of the strongest aspects in the human psyche that has helped us survive for long has been the concept of virtue and the concept of duty, which has been propagated through our childhood and through societies all over the family. Okuba nti ekintu olina okikola lwa nsonga kirina okukolebwa. For example, ekintu kino ekintu kya virtue si kyangu bantu batono nnyo abakina. Very few people have the virtue to do things or the duty. For example, working out is very hard. Kuba nze ebiseera ebisinga I work out in the morning. Bwe nzukuka ne bwe mba nzukuse budde ki I work out. I do 10 push-ups, 10 pull-ups, 10 sit-ups. I do around 60. Nina ebintu byanjawulo byenkola ebiri 60. Kisinziira n'ebiseera ebisinga ti 60 to 100. Naye ekintu ekyo si kyangu kyakukola newankubadde tosuubirayo kibonerezo. Okitegeera, si kyangu kubanga weekubiriza n'okola ekintu ekyo overtime n'okikolera omwezi. It's not easy. Kyetuyita discipline. In fact, virtues, when you're continuously virtuous and dutiful, it can be called discipline. To have that level of discipline si kyangu. Naye ng'ate bw'wabaayo omuntu gwe bagamba nti bw'oba tokoze push-up 10 ku makya oba tokoze 100 push-ups in the morning togenda kulya, oyo muntu agenda kikola. Naye bw'oba nga teri mbeera ekusindiikiriza kukola kintu ekyo kizibu. Kati nze kino kyenkola kizibu. It is very, very, very hard. So such things cut through our lives. Kuba otuuka n'ogamba naye nfaaki. Ebiseera ebisinga, if I can bring that relationship, kuba ebiseera ebisinga kyetwogerako, abantu abasinga ekibaleetera obuzibu mu relationship, most people are not dutiful, they are not virtuous. Majority of people, they are neither dutiful nor virtuous. Lwaki? Ebiseera ebisinga otunuulira abantu. For example, one of the main reasons we have so many separations and divorces today, it's because it is easy to separate. Negwe just imagine senga process y'okwawukana n'omuntu yali nzibu nnyo ng'eyinza n'okutwalira omwaka. Do you think we have the same number of divorces? Ebiseera ebisinga buno abantu bakola ebintu because they are easy. Senga tekyali kyangu omusajja kukyawa mukazi, senga abasajja abasinga bakyali ne bakazi baabwe. Senga tekyali kyangu omukazi kwawukana na musajja regardless whether they love them or not. Senga tekyangu bantu kwawukana. Majority of the things, there is not something that forces us to be dutiful and we are not virtuous people. Very few people can stick to something regardless of how it makes them feel. Bantu batonya basigala ku kintu oba kibawuliza batyo oba batya. Tuli bantu abafollowing feelings zaffe, which is very wrong. Kuba nti osobola kungamba muno, mukyala wange si kyamufiiringa. For example, in a long-term relationship, love, gye muyita love feelings, infatuation, it comes and goes.
It can come for 5 years, it goes for 3, it come back for 7, it goes for 10. But in those 20 years, you must be dutiful and virtuous enough to keep doing what is expected of you. Oyinosigala ng'okola ekyo ekikusuubirwamu. Kyova nze sikiriza abantu beekwasa feeling zaabwe. Bunali simu feelinga, bunali ki. Era kyova olaba nti mu society ezimu under traditional marriage, under Christian marriage, and under Islamic marriage, the grounds for divorce are extreme. What are those grounds trying to teach us? They are trying to teach us to be dutiful and virtuous people. Abantu banji bajja mu inboxes affe ne mu comment section and they give us stupid reasons why they no longer be with their patterns. Nobuuza senga kubadde kufana kuwona tewandisigaddeyo. Ebiseera ebisinga, this is for me the what I ask myself, n'ekintu kye mbuuza abalala they are complaining about their partners. N'omubuuza senga bubadde bukedde nkya ko paluma yemu bukedde nkya nga okwawukana n'oyo omuntu kweza ensonga z'oyogera kubadde kufana kuwona, oba senga bakuteereddewo embeera ne bagamba nti n'okwawukana olina sooka mu kino oba kuyita mwene embeera. Majority of people do things because it is the easy way out. It comes even to men, n'abasajja abasinga. They always opting for the simple things. Of course, humans, we are naturally lazy humans. We are always going to choose a path of least resistance. But that is detrimental to us. Okitegeera, nze abantu abasinga excuse eba because nze bwe nzija wano and I give my upbringing as the reason why I'm doing what I'm doing. It means I'm avoiding accountability. Goloza abantu bameka abaina childhood traumas abatokola bintu bya kisiru because they choose not to. Omuntu engeri gya kuyisaamu, engeri gye wakuzibamu, whatever you have gone through is not justification not to be virtuous and dutiful. It is very stupid and dangerous. For me, I don't excuse people for their bad behavior. You had a choice. Okitegeera, waliwo story gye ntera okunyumya. Waliwo abaana abalongo bakuzibwa tata waabwe nga munyiwa omwenge. Bonna kyawdi waabwe tata yali alcoholic. Omwana omu n'asalawo n'afuuka munyiwa omwenge n'agamba nze nakula ndaba tata wange ng'anywa omwenge lwaki sigunywa. Omwana omulala n'agamba nze kingana okunywa omwenge n'ensonga nakula tata wange ng'anywa omwenge kye yafuuka saakyagala n'ensalawo nemeggunywa. These people had exactly the same upbringing, but they chose to be different people. Bino ebintu abantu bye beekwasa mu biki, especially in relationship. As a man, you are not there to satisfy your feelings. You have to be dutiful. When mu society yafe abavubuka bangi bawasizza abakazi ne bawangala nabo nga yamufunyisa olubuto ne bamukakakako. Bw'okaka omukazi nga tomwagala ogenda muyisa bubi because you are not virtuous and dutiful, and that's you being selfish and not being a social creature. As a social creature, tulina okubeera nga tulina okukola n'ebintu bye tutaagala. Bakazi bangi n'abasajja bangi batandika obufumu nga si we baagala okubeera ne bagamba okay, I may not want to be here but I've chosen. I don't feel good about my decision. It does not give me butterflies. Naye wano nsazeewo mbeerewo. Okusalawo oku nga ggwe omuntu nga bijjemu feeling. But rarely do I listen to women's stories because their decision always rotate around how they felt. But for me, I felt not loved. I felt not understood. What does that mean? You are not virtuous. Marriage is the first brick of a society. And marriage is the institution that teaches tomorrow's citizens. Because in their upbringing, they weren't taught to be virtuous and dutiful. Secondly, these people, they didn't have examples of people. Their mother left simply because she felt bad. How is that person going to feel dutiful? So for me, I don't buy this shit. Bino ebintu bye bagamba mbesimanyi trauma mbesimanya semukazi si kyamu feelinga nga tomu feeling oti ani agamba wamuwasa mu feelinga nga tomu agala oti abeerayo okitegeera. So for me kyovulabanze I only as person I only surround myself with virtuous people. I surround myself with people who are going to do what they are supposed to regardless of how they feel, regardless of how they are treated. Okitegeera nze nembeera n'abantu ababeerawo mu abasalirawo mu mbeera ne bagamba ng'efuuse extreme where there is extreme measures. Kyovulaba marriage as a traditional value is very, very, very well designed. It fits every generation because it was built around duty and virtue. You get the mukitegeera kye ngamba nkozesa oluzungu lungi naye bambi muntegeere obuvunaanyizibwa kye kikulembera ebyo biraawo byo bifiiringi byo biki mu upbringing yo.
gwenga gusa kuba bwobeera omuntu omukulu osobola okusalawo your choice. Abantu abasinga ekibasumbuwa olwaleero era ekibula mu society olwaleero tetulina mbeera ekaka abantu kukola bintu, tetulina mbeera ebakaka. Abantu abasinga balowooza ebintu birina kubaawo nga bwe balowooza bwe babikola. Fena tukimanyi majority of people are not virtuous and duty. Tebakitegeera. Abantu abasinga bo balowooza ekintu balina kikola nga bwe bakifiiringa nga bwe bakyagadde. Kye nagambye nti abantu abasinga the reason they do things is because they have the option to do them. Kankubulire abakazi abatalina option ya divorce, they don't divorce. Lwaki? Society baterawo embeera nti tebalina kuvaayo. There are so many reasons how we can keep people virtuous. Oba tukubamu abantu nga beeyisanga abantu abategeera. Ne eddembe eringi lisinze okwonoona abantu. Kyovula abantu abamu bagamba kati Ssaalongo oyagala twekake ku bantu, kati Ssaalongo olowooza omuntu banamukaka bukasi, omuntu muleke akole kyawulira kyayagala. That is the problem. That is the problem. Olaba constitution ya Uganda amateeka of over 70% galiwo okukaka basajja kukola kye balina kukola. Otherwise just imagine senga tetulina constitution, senga fena tukola bye twagala. Senga mu abakazi twabasibadda ku njegere nga tubuli omwe alina byaggalira ewaka nga abakozi, senga muli baddu. Senga tuli mu ntalo twetta. Constitution yeriwo kutukaka kukola kye tulina kukola. Okitegeera amateeka mu society gabeerawo kutukaka. Senga twali bantu balungi nga tutegeera nnyo, senga tetulina constitution, senga tetulina judicial system. Okitegeera the judicial system exists to make us dutiful and virtuous people. Kyovula aba ne mu society yaffe ne mu bino ebintu ebitali mu mateeka abantu tulina obbakako kukola ebintu. The problem we have nti abantu babalowooza okubakako kukola ebintu kuba tulugunya na kubayisa bubi. Otherwise tugenda beera mu society kinga abantu tebakakibwa kukola bintu. Kyovula aba ne mu traditional marriage esinga ngabo inayogeddeko Christian traditional marriage, cultural traditional marriage, kyebayita Islamic traditional marriage. You are forced to do what you expected of you. Both men and women tulina okukakibwa. Owooza biki? Mbwe omukazi wange mbwe ate sikyamufiiringa ddayo. Okitegeera mbwe ate omusajja wange takyampa budde bumala beerayo. Olaba ekisinga osumbuwa abantu because the consequences for people doing stupid decisions are very low, or they are not immediate, even though they face them later. Abantu okubonerezebwa mu kukola decision ez'ekisiru tetukyakikola. Kyovula abantu bakola nnyo decision ez'ekisiru. Nze nsuubira nti abantu we are going to advise people into being good people. You cannot advise people. The same thing with the way man they runs a home. You cannot run a home based on words. Omukazi gwobeera naye bw'aba amanyi mbuno Ssaalongo bwe mukola ABCD tewali kyagenda kunkola, toyina bufumbo. That's why we have very strong strict marriage rules for men. Era nze wemba mbasomesa. One of the only way bwe bagamba nti omukazi bw'aba akwagala akola kyayagala. What is love? Love is even a feeling. It's fleeting. The first 2 years she might love you so much, it can go for some reason because she's a human being. But what is going to keep her in line is the consequence you put up in case he doesn't do the right thing. It is very important to put a punishment. Abantu abasinga bakola ekitabasuubirwamu. Yes, that's how we keep people. Traditional marriage yonna. There is a punishment for everything, for every pattern. Abubanga tutukiriza ky'olina okukola. Abantu be bavuddeyo ne beetwala kasita obufumbo bwava okulekera okubeera institutional. Now people are doing what they want. A society tesobola kubeerawo nga tewaliwo kibonerezo kya kukola bintu bya kisiru at any level ne bwe gaba maka. Kati gwe for example okuza abaana, so okuza abaana nga yabaza omusango tewaliwo kibonerezo kye bazza. What is their incentive to be good people? What incentive is there to keep people married? What incentive is there to keep people doing the right thing in marriage? Is it love? Is it really love? Is it really that omuntu ategeera asobola okutulawo n'agamba omukazi bw'aba akwagala agenda kukola omuntu ategeera eno love ekyuka, you're going to be with this person for 30 years, 40. So nze obuzibu bwe tusinga osanga abantu abasinga tebamanyi kwekaka, ate naffe society tetubakaka. Abantu tulina obbakaka. Ate omuntu akuzibwa nga akimanyi ekintu alina okikola oba ayagala oba tayagala tafiiringa ng'akakibwa. For example me,
ebintu nze mukazi wange I'm obligated to treat my woman well. I'm obligated to like her. I'm obligated to take care of her whether I want or not. I don't feel forced. Oba mwagala nze omukazi webakeera enkya ne bansimba omukazi famire yange nempa omukazi naye mba sikwagala ku mutima gwange famire yange netwa negamba Saalongo tukuwadde omukazi owokubiri yoyo oba afaanana atya oba atya nina omulabirira nina omufaako nina omutuusaako nina n'okumulya ekiro oba njagala oba saagala because that's my duty and I don't feel forced. Abazungu kye bajja ne bakola abalina akantu ke bakola. What white people did when they came to our society, baddira duty yaffe and our virtues and they ne basiga ekifaananyi mbutukakibwa. Mbwe woman has been forced to get married. Forced marriages. Mbwe man has been forced. A woman has been forced to stay in a marriage. Yet it is virtue. Buvunaanyizibwa. Buntu. Ne basiga ekifaananyi nti oba okakiddwa. Nze I don't feel forced to do everything I do for my woman, even nebe byenkola nga saagala. Sifubya nti nkakibwa. Kati ndi musajja ki? Tikyo kye bayita virtue. Kye banzimbamu. Nange kenyini n'ennyongero kyezimbamu because I'm realistic, I'm thinking. Mukitegeera ekintu ekyo. So abazungu kye bakola, lwaki omuntu omukaka muleka akole kyayagala? What kind of life is that? Nsi ki gye tugenda obeeramu ng'abantu beeyisa bwe batyo. Kyova olaba nze saagala abantu balowooza mbuno nzi feeling biki sigenda beera naawe. Even if it is my friends. Ne bwe kiba mikwano gyange nze tobeera kyali wange ng'okola ebintu by'ofiiringa. Olina okuba ng'olina obuvunaanyizibwa oba oyagala oba toyagala. So nze bino ebyokwekwasa my trauma, my childhood biki you have a choice to make. Everyone has a choice to be virtuous and dutiful. Fena bwe tuzaawa n'emisango bantu bameka omulamuzi gwatuzaawo n'agamba kale gwe okusinziira nti wakula na maama wo tata wo teyakuweerera tukusonyiwe wabbye. How many people? Kati gwe nkimanyi watemudde bbaawo ne bbaawo abadde akutulugunya emyaka gino gyonna nga takwagala kimala tugenda kusonyiwa omusango. How many judges do that? How many times olabye we omusango tebagukusalidde olw'okuba walina embeera gye wayitamu? The Constitution is there to teach us to be virtuous and responsible people. Tewulira bizibu byo. Omukazi wo ne baba akuvuma ng'akola ki ne bw'ayenda bw'okeera enkya n'omwokya bagenda kusiba gwa butemu. Why? You have duty. Oyina ekyokusalawo. So bino ebintu bino bibannange nze byebintamyeko bisinga okuntama mu bantu. Majority of the time when I'm teaching people about marriage, I'm teaching them to be virtuous people. I'm teaching them to be responsible people. Nze saagala kuwulira bizibu byo oba nnyoko teyakwagala oba taatawo yakukuba nnyo oba wakola ki. I don't care. You have a choice to become a good person and if you don't, we are going to punish you for it. Ensi si ye yakubonereza oyo gwe walina. Oba omukazi yakubonyabonya oba bbaawo tewali yakutumawo tewali yakutumayo. Okitegeera we are not life. People do not owe you understanding for whatever you've been through. You have an obligation to the society to be a virtuous, dutiful person. Teri ali awo okukwatibwa nnaku bye wayitamu oba bye bakola. Tetulina budde obwo. Eno ensi edduka ku sipiidi y'amaanyi. Kyova olaba mu nsi ezimu ezitegerekeka amateeka g'obufumbo gali mu constitution. Values ezo marriage core values ziri mu constitution era mu nsi ezimu bw'ogyomera n'ebbaawo it is constitutional. Ensi ekuwa obbaawo obuyinza okukubonereza. Because they are trying to make us virtuous. Naffe abasajja kasita omukazi obaako ky'omukola ekibi you are punished by law. Okitegeera? So I'm not buying this shit. Kyekintu kyensinza olaba ekisinga and this thing is pushed by mainstream abazungu. Manyi psychology yayonooneka kasita yayingiramu ba activists. Kyova olaba nze abantu abasoma psychology mbagenda mpola naddala abamusomera ebweru. Psychology is now they use it as an activism to push their propaganda. Bantu batono nnyo era kyova olaba 90% of psychologists in the world, is it 80%, they are women. Ate abakazi basinga okukozesa mu activism era nze bayiremba ebiseera bisinga omuntu eyasoma psychology nze mugenda mpola kuba ebintu ebisinga ebiri true psychology ebiziika because they are trying to push a propaganda. There is something they are pushing. Mabasinga bino ebintu binyojede mubimanyi. Thank you very much. Salamu alaikum, mwebale kumpolereza.